maalin kale oo suuqa la daadiyey iyo niisado oo ugu muhiimsan suuqa dafiirno top 100ka maanta coinka dhaqaaqay waxa waaye waa coinka river oo wuxuu dhaqaaqay ilaa iyo 40% koonan kale maxarnaa in ay daadsan yihiin oo ugu weyn yahay coinka XMR soo kale hype iyo coinka Ethereum waxaana in hoos u dhac uu ku imaaday haddii fiirno niisada ugu waaweyn ee suuqa cryptocurrency-ga waxaa jira qof oo haysto ama wareejiyay lacag 900 xabo oo coinka Bitcoin ah oo gaaray qiim ahaan 82 milyan oo dollar ah Bitcoin-ka waxa la iibsaday 13 sano oo ka hor wuxuuna ku iibsaday qiyaastii ilaa $7 ayuu ka baxshay sidoo kalena wuxuu gaaray halkii xabo coinka BTC 91,000 oo dollar ah sidoo kalena hawaaye waa tusaale cad oo ku tusinayso awoodda ay leedahay hodl haddii fiirno xilliyada hore hawaaye $6 $9 meelahaas $7 ayuu ku iibsaday kadibna wuxuu ka sameeyay 82 milyan oo dollar ah marka investmentiga waa long term soo kale waxaa muuqaalan kasoo sameeyay X waxay bilowday in oo monetization ay u sameyso soo kalena dadka lacagta siin jirtay in ay laba jibaarto hadaa taa qof nuxur soo saar ah muuqaalkaas soo daawo soo kalena sanduuqa oo howlgabka oo Denmark waxay iska iibinayaan bondsiyada oo Mareykanka shirkaddan waa Denmark waxay soo kalena ay iibsadaan bondsiyada oo Mareykanka haddana waxa iska iibinooyin taasna waxay saameynaysaa bondsiyada oo Mareykanka soo dhaqaalaha Mareykanka uma fiicna howlgabka hore way iibsan jireen laakiin hadda way iska seel gareynooyin sababtan waxay sheegeen in khataraha deynta Mareykanka ay sii kordhayaan gaar ahaan kadib siyaasadda uu wada madaxweynaha Donald Trump marka waxay wada marka argusasho camal waxay dhaheen anaga maadaama ninkaasi canshuur waxaan ugu soo rogay bondsiyada Mareykanka waxa kulli waa iska selgareynana maadaama ninkaan siyaasadiisa ay ahayn siyaasad oo fiican soo kale BTC waxaana in la daadinayo shalay waxaa mar la keenay ilaa 9,257 soo kale waxaa muuqaal aan kasoo sameeyay coinka oo SKR mobilka Solana mobile oo airdropkiisi maanta la qeybiyay muuqaalkaasi soo daawa hadda mobilka Solana aad haystid iyo sida claimka loo dhaho shalay waxaa la daawacay lacag gaarayso 1 bilyan oo dollar ah waxaan daawacay shirkadda Tether oo soo saarto lacagaha stable coinka shalay suuq waa la daadiyay BTC 89,000 oo dollar ah ay imaaday halkii xabo oo coinka Bitcoin soo kalena ori waxaa la keenay shalay ilaa 82 senti 90 maray gaadhay haddana waxa way 92 dollar ay marso halkii xabo oo coinka ori soo kalena BTC xarna 89,392 ayaa la keenay asla dhageysan odayga Macron wuxuu dhahay madaxweynaha oo Francisco ay hadalkiisa China is welcome. But what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Yes. madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa ku baaqay Shiinaha in ay kordhiyaan maalgashiga ay ku sameeyaan Europe soo Shiinaha waxaa loo soo dhaweynayaa wax aad u baahan yihiin waa maalgashi taasoo oo ka badan Shiinaha ka yimaada kan ka yimaada Europe dhaxdooda soo waxay soo dhameysanoyiin Shiinaha maadaama dagaal ay kula jiraan Mareykanka soo kalena Peter Schiff waxa waaye wuxuu dhahay waxa soo socda burbur dhaqaale oo xoogan oo ka daran kii la arkay 2008 odayga cabsi dad ku shada soo kalena waxa waaye markiis ugu horeey maaha oo mutashaa'im uu yahay arrimaha cryptocurrency iyo suuqyada financialka soo kalena wuxuu aad u aaminsan yahay oo taageersan yahay goldiga wuxuuna ka soo horjeedaa coinka Bitcoin haddana wuxuu saadaaliyay in oo recession la arkayo oo sudhac dhaqaale oo coinka beerta ay galayaan dhanka kale xarkana BTC marxal keenay 88,443 dollar halkii xabo oo coinka Bitcoin waxaana shalay badan ayaa jiray soo kalena dahabka hadii BTC waxyaabaha ay daadinayeen wax dhaqaaq waxa waaye waxyaabaha assetyada oo riskiga yar sida goldiga waxa new all time high cusub ayuu sameystay wuxuuna gaaray 4,850 oo dollar halkii xabo oo onsiga oo dahabka soo kale asla dhageysan kan
I do believe that blockchain and that kind of technology is the future for the traditional banking business. So you will see a convergence of that. But we need to pay attention in making sure that at the end of the day, banks are, leave out of trust, and people want to put their assets and their, whatever assets they have in a trusted place. And I would say the new technology still needs to prove itself over the years, particularly after quantum computing. Sergio, I want to thank you for coming in and spending. How many years have we been having these conversations here in Dallas? At least 18. A long time. So thank you. Appreciate it. Great to see you. Thank you very much. Thank you. Okay, ninkan waxa waaye waa madaxweynaha maamulaha oo guud oo bangiga caanka ah UBS, wuxuuna maamulaa lacag gaarayso $7 trilyan. Wuxuu sheegay crypto waa mustaqbalka bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed. Soo kale wuxuu dhahay waa nidaamyadaniti blockchain waxaaniti in oo ay sii horumariyaan markii oo quantum computerka oo imaado, macnaha waa in ay kasii taxadiraan oo ay kasii macnaha iska ilaaliyaan arrintaniti oo ay ka baaraan degaan. Marka odayga waxa waaye bullish ayuu ku ahay bangiyada, waxa waaye wuxuu dhahay mustaqbalka waaye, marka waa futures waaye marka blockchainka. Soo kalena coinka River waa coinka hadda cirka ku shareerayo, muuqaal ayaan kasoo sameeyey. haddaa xiiseynaysa coinkaasi soo daawo. waa coin oo dhanka stable coinsyada ka mid ah abstraction chain waaye. soo kale maanta cirka ayuu galay, ninaa ka dambeeyo, nin oo suuqaanid magac ku leh. marka haddaa xiiseynaysid ama rabtid inaad geshid waxyaabo jirta iskilaalinaysid, muuqaalkaasite soo daawo. soo kale telegram kusoo biir saa newsada u heshid, twitterkana calaamada notificationka on saaro saa wax walbo aad u heshid. koonanka xayaliska ah waxaa ranaa sandbox still, harganaa koonanka cirka ku shareer River waaye, koonka muuqaalkan kasoo sameeyey ka badan ayuu hadda joogaa. refreshada dhahno River waa kana $46 ayuu murayaa, wuxuuna dhaqaaqay maanta 40%. coinka Solana wuu soo baxay, waa kana Seeker haddana wuxuu murayaa eber 12, wuxuu dhaqaaqay almost 80%, 24 saac gudihiis. market capkiis aad ayuu yahay, still fursada way ka banaan tahay haddii correction lagu sameysto. waxa waaye dhaqaaqa lagu sameynaa market capkiis 70 milyan waaye, so dhowr couple x way ku jirtaa. soo kale koonanka maanta dhaqaaqay Bibin usoo laabana 2%, Naka Chain oo 2% oo hoos u dhac ku imaaday, Monero, Farax, Maple Finance koonankaniti ayaa lasoo yara daadiyey. soo kale suuq guud haddaa fiirno koonanka intooda badan waxaa waaye hoos ay u socdaan. haddaa fiirno soo kale top 200ka top 300 kulli waxaa waaye down waaye suuq, marka correction ayuu ku jiraa. haddaa fiirno dhanka liquidationki iyo meelaha lacagta ay taalo, hadda waxaa karnaa kor in lacag ay ka samaysmaso. waxaa soo taaban karnaa ilaa $94,000 ah meesha hadda lacaga taalo. dad ayaa short ugu leeyo coinka Bitcoin iyo soo kalena suuqa. soo kale haddaa fiirno smart moneyga coinkanit ay aruursanayeen laba beri, maantana waxay geliyeen almost lacag $1 million ah gaarayo dadka smart moneyga ah. soo kalena positive ay 30 maalmood 7 maalmood iyo 24 saac, so $200 million ah ay ka badan maybe uu gaari karaa lacag ay hadda ku khulso. soo kale haddaa fiiran gelid indexiga maanta waxaa mareynaa 32, dadka still cabsi ayaa ku jirto. soo kale shalay waa ka darnaa, shalay 44 ayuu ahaa, maantana waa 32 ayaa maruna sentimentiga. soo kalena koonanka liquidation lagu sameeyey waxay gaarayaan lacagtood $880 milyan ah 24 saac oo lasoo dhaafay. soo kalena dadka oo longiga cagaha laga garaacay maadaama oo suuq shorti uu badan yahay. soo kale waxaa aragnaa 24 hourska longiga badnaan si xun cagaha loogu garaacay, almost hadda waxaa u dhownahay 1 bilyan. marka suuqa still volatility badan ayaa iska jirto. haddaa fiirno chartiga oo coinka BTC waxaa aragnaa maalmihii lasoo dhaafay dhan in oo ay controlayeen dadka sellerska ah, stillna ayaga controlayo. hadda waxaa aragnaa BTC isku day in lasoo dhaqaajiyo ilaa 90 ayaa la keenay, haddana sellerska ayaa sii xoogsaday oo hoos ayay u wadaan. marka still volatility ay jirto. BTC haddii oo lasii daadiyo waxay gaari kartaa ilaa $86,000 ah. marka meelahanit ayaa laga yaabaa in markale uu soo taabto coinka BTC. haddii kalena waxa waaye meeshaan laga support gareeyo waxaa arki karnaa guurdhow $94,000 ah BTC dominancega. sababta koonanka altcoinka u daateen waxa waaye dominancega ayaa kordhayo. dominancega haddii uu kacane oo kor u aado koonanka altcoinka way dhiig baxayaan.
marka sidaas awgeysay kulanka altcoinka maanta waxaan aragnaa in correction ay ku jiraan sidoo kale suuqyada cryptocurrency lacag badan laga saarsa ujeedno maalmin lasoo dhaafayay khaasatan shalay lacag fara badan ka baxday hadda waxaan maroonaa 2.96 trilyan oo dollar ah marka taasna waxay ku tusinaysaa suuqada lacag ayaa ka baxayso liquidity badan kuma jirto marka arkayna arrimahan waxaa saameeyay marka arrimihii oo newska Donald Trump iyo dowladooyinkan Europe uu dagaal uu kula jiro taasna waxaa suuq ayaa hadda aan ka dareemeynaa like iyo subscribe si wax walba cusub uu ku soo gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.